character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Good evening students. Today we are going to see 10th standard science zoology. So last class we finished unit 13. Today we are going to see the next unit number 14, circulation in animals. So today we are going to see the next chapter, blood. Blood is the main circulatory medium in the human body. So human body la pathina rendu circulatory medium irukku. Adula vandu lymphatic medium one irukku. That is circulation, that is blood ஒன்று இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயின் சர்க்குலேட்டரி மீடியம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா blood is considered as the main circulatory medium. So it is a red colored fluid connective tissues. ஸோ இது எந்த கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is red in color and it is made up of connective tissues. நிறைய connective tissueஸால் மேடாக இருக்கும். ஸோ components of blood. The blood consists of two main components. ஸோ பிளட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரெண்டு மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. த ஃப்ளூயிட் பிளாஸ்மா அண்ட் த ஃபார்ம்டு எலமெண்ட்ஸ், தட் இஸ் blood cells which are found suspended in the plasma. ஸோ இந்த ரெண்டு மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் இஸ் த ஃப்ளூயிட் பிளாஸ்மா. ஸோ பிளாஸ்மாங்கிற ஒரு காம்பனண்ட் அண்ட் த formed elements. So one வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is in the form of a fluid, another one is in the form of a formed elements, that is the blood cells. So in the formed elements வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is suspended in the plasma. Plasmaல suspend ஆகிருக்கும். So these are the two main components of the blood. So first we see about plasma. So it is slightly alkaline. Alkaline means basic in nature, containing non-cellular substances. ஸோ பிளாஸ்மாவில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எந்த டைப் ஆஃப் செல்ஸாலையும் ஃபார்ம் ஆகிருக்காது. அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் ஏ நான்-செல்லுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கான்ஸ்டிடியூட்ஸ் அபவுட் 55% ஆஃப் த பிளட். ஸோ டோட்டல் பிளட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா 55% வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிளாஸ்மா. ஸோ ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் ப்ரோட்டீன்ஸ், குளுக்கோஸ், யூரியா, என்சைம்ஸ், ஹார்மோன்ஸ், விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஆர் present in the plasma. So plasmaல எந்த type of cellular substances இருக்காது. But some organic substances are present in the plasma. They are proteins, glucose, urea, enzymes, hormones, vitamins and minerals are present in the plasma. So these are the substances present in plasma. Next one is the formed elements of blood. So blood corpuscles are of three types. So formed elements என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா they are called the blood corpuscles. So அந்த blood corpuscles வந்து three typesல இருக்கு. First one is red blood corpuscles, that is RBC or erythrocytes. So first one பார்த்தீங்கன்னாக்கா red blood corpuscles, அது ஷார்ட் ஃபார்மில் RBCன்னு சொல்லுவாங்க. அதோட another name தான் பார்த்தீங்கன்னா erythrocytes. Then second one is white blood corpuscles, that is WBC or leukocytes. WBC or leukocytes. So the white blood corpuscles oda another name தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா leukocytes. Third one is blood platelets or
thrombocytes. So blood platelets அதோட another name தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா thrombocytes. So there are 3 elements or components are present in the blood. They are RBC, WBC and blood platelets or thrombocytes. First we see about red blood corpuscles or erythrocytes. So they are the most abundant cells in the human body. So human body லே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப large number of cells எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த red blood cells or erythrocytes are present. So RBCs are formed in the bone marrow. எங்க இந்த formation RBC cells எங்க form ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா it is formed in the bone marrow which is present in the vertebral column of a organisms. So the RBCs impart red color to the blood. ஸோ இந்த ஆர்பிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளட்டுக்கு வந்து ஒரு கலர் எந்த கலர் கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் ரெட் கலர் டு த பிளட் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட் ஹீமோக்ளோபின். ஸோ எதனால் இந்த ரெட் கலர் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளட்டில் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட் டைப் ஆஃப் ஏ பிக்மெண்ட் இருக்கும் தட் இஸ் கால்டு த ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஆர்பிசிஸ் வந்து பிளட்டுக்கு ரெட் கலரை கொடுக்குது. So matured mammalian RBCs do not have cell organelles and nucleus. So matured mammalian RBCs. So mammals இருக்கிற நல்ல ஃபுல்லாக ஃபார்மான ஆர்பிசிஸில் என்ன இருக்காதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த செல் ஆர்கனல்ஸும் இருக்காது, அதே மாதிரி நியூக்ளியஸும் இருக்காது. ஸோ த ஆர்பிசிஸ் டஸ் நாட் ஹாவ் செல் ஆர்கனல்ஸ் அண்டு நியூக்ளியஸ். ஸோ தே ஆர் பைகான்கேவ் அண்டு டிஸ்க் ஷேப்டு. ஸோ அது எந்த ஷேப்பில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிஸ்க் ஷேப்டு அண்டு பைகான்கேவ். தேர் லைஃப் ஸ்பேன் இஸ் அபவுட் 120 days. ஸோ இந்த ஆர்பிசியோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் லிவ்ஸ் ஃபார் 120 days. RBC is involved in the transport of oxygen from lungs to tissues. ஸோ ஆர்பிசியோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் லங்ஸ்லேருந்து டிஷ்யூஸ்க்கு பிளட்டு மூலிமா இந்த ஆக்சிஜனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து ஆர்பிசியோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். So do you know why does mammalian RBC lack cell organelles and nucleus? ஸோ mammalian RBCயில் எதனால் செல் ஆர்கனல்ஸ் நியூக்ளியஸ் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ mammalian RBC lack nucleus and makes the cells biconcave and increase surface area for oxygen binding. Loss of mitochondria allows the RBC to transport all the oxygen to tissues and loss of endoplasmic reticulum allows more flexibility for RBC to move through the narrow capillaries. ஸோ இந்த ஆர்பிசியில் நியூக்ளியஸ் இல்லாததுனால அது எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த செல்ஸ் ஆர் பைகான்கேவ் இன் ஷேப். ஸோ அதனால் அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆக்சிஜன் பைண்டிங் ப்ராசஸ் நல்லா ஈஸியாகவே நடக்கும். ஸோ அதே மாதிரி மைட்டோகாண்ட்ரியா இல்லாததுனாலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆல் த ஆக்சிஜன்ஸ் டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஸோ எல்லா ஆக்சிஜனை வந்து எல்லா டிஷ்யூஸ்க்கும் அதில் வந்து ஈஸியாக கொண்டு போக முடியும். அதே மாதிரி அனதர் டைப் ஆஃப் செல் ஆர்கனல் கால்டு த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், அதுவும் வந்து ஆர்பிசியில் இருக்காது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னாக்கா ஆர்பிசி ஈஸியாக ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். ஸோ தட் இட் கேன் மூவ் த்ரூ த நேரோ கேபிலரிஸ் வழியாக இந்த பிளட் ஈஸியாக மூவ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த செல் ஆர்கனல்ஸ் இல்லாததுனால தான் இந்த எல்லா ப்ராசஸுமே வந்து நடக்குது. So next one is the white blood corpuscles, otherwise called leukocytes. So WBCs are colorless. So white blood corpuscles வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is a colorless substance. They do not have hemoglobin and are nucleated cells. இப்போ ஆர்பிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அன்நியூக்ளியேட்டட் செல்ஸ் இல்லையா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதில் எந்த விதமான ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட் ஹீமோக்ளோபினும் இருக்காது அண்ட் தே ஆர் நியூக்ளியேட்டட். இங்கே வந்து நியூக்ளியஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட். ஸோ ஆர்பிசியில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த போன் மேரோ, ஸ்ப்ளீன், தைமஸ் அண்டு லிம்ஃப் நோட்ஸ். ஸோ எந்தெந்த பிளேஸ்லலாம் இந்த ஆர்பிசிஸ் இந்த டபிள்யூபிசிஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த போன் மேரோ, ஸ்ப்ளீன்லேயும் இது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் and also spleen is present,
below the stomach. So அந்த pancreas பக்கத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், that is called the spleen. ஸோ அங்கேயும் இந்த WBC formation நடக்கும். Next one, thymus. It is an endocrine gland which is present in the chest region. So there also these WBCs are produced. And lymph nodes. ஸோ நிணநீர் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த lymph nodesலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த WBCs ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ they are capable of amoeboid movement. ஸோ இந்த WBCs பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகி போகும். எப்படின்னாக்கா அமீபா எப்படி மூவ் ஆகுதோ அதே மாதிரி இந்த WBCஸும் மூவ் ஆகும். ஸோ this is the diagram of different types of leukocytes or WBC. So this is the neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocytes and monocytes. ஸோ நம்ம வந்து WBCயில் நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ எல்லா செல்ஸ்லுமே வந்து பாருங்கள், it contains the nucleus in different shapes and also some granules are also present in these three types of WBCs. So the white blood corpuscles can be grouped into two categories. So in the WBC வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா it contains two categories. First one is granulocytes and agranulocytes. A means absence. So absence of granulocytes. So granules வந்து இந்த type of cellsல இருக்காது, அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா agranulocytes. So and first we see about granulocytes. They contain granules in their cytoplasm. ஸோ இந்த கிரானுலர் டைப் செல்ஸ் ஆஃப் WBCயில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அதோட சைட்டோபிளாசமில், அதாவது நியூக்ளியஸ்லேருந்து அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் செல் வால் வரைக்கும் இருக்கிற ரீஜனை தான் வந்து சைட்டோபிளாசம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய மைன்யூட் கிரானுல்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த செல். ஸோ தட் they are called the granulocytes. ஸோ their nucleus is irregular or lobed. ஸோ நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் இர்ரெகுலர் இன் ஷேப், அப்படி இல்லைனா லோப்டாக இருக்கும், அதாவது டிவைட் ஆகியிருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ். ஸோ த கிரானுலோசைட்ஸ் ஆர் ஆஃப் த்ரீ டைப்ஸ். ஸோ இந்த கிரானுலோசைட்ஸ் அகெயின் டிவைடட் இன்டு த்ரீ டைப்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் நியூட்ரோஃபில்ஸ், ஈஸ்னோஃபில்ஸ் அண்ட் பேசோஃபில்ஸ். So first we see about neutrophils. They are large in size and have a 2 to 7 lobed nucleus. So இந்த neutrophils எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா very large in size, சைஸில் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் and have 2 to 7 lobed nucleus. ஸோ அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எத்தனை டிவிஷன்ஸாக இருக்கும்னா 2லேருந்து 7 டிவிஷன்ஸாக இருக்கும். ஸோ these corpuscles form 60% to 65% of the total leukocytes. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லியூகோசைட்ஸ்லே இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் மட்டும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் அபவுட் 60% to 65%. ஸோ த நம்பர்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு டியூரிங் இன்ஃபெக்ஷன் அண்டு இன்ஃப்ளமேஷன். ஸோ எப்போ இதோட ரேஞ்ச் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் இன்ஃபெக்ஷன், ஏதாவது அந்த பர்சனுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அந்த டைம்லேயும் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆர் அதர்வைஸ் கால்டு ஸ்வெல்லிங். Swelling in internal regions or the external regions. ஸோ எந்த ரீஜனில் ஸ்வெல்லிங் ஆர் இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்பட்டாலும் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸோட பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஈஸ்னோஃபில்ஸ். ஸோ இட் ஹேஸ் ஏ பைலோப்டு நியூக்ளியஸ். இதில் எத்தனை லோப்ஸ் இருக்கும்? ஒன்லி 2 lobes are present in the nucleus and constitute 2% to 3% of the total leukocytes. ஸோ டோட்டல் லியூகோசைட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எவ்வளோ அமௌண்ட்டில் இருக்குன்னா 2%லேருந்து 3% வரைக்கும் இந்த ஈஸ்னோஃபில்ஸ் இருக்கும். ஸோ their number increases during conditions of allergy and parasitic infections. It brings about detoxification of toxins. ஸோ இந்த ஈஸ்னோஃபில்ஸ் எப்போ அதோட நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் அலர்ஜிக் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ ஏதாவது அலர்ஜிக் கண்டிஷனில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அந்த டைமில் அதோட நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி பேரசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், ஏதாவது பேரசைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னாலும் அதோட நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். எதுக்காகனாக்கா டு ப்ரொடெக்ட் த ஹோஸ்ட், அந்த ஹோஸ்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அதோட நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கனாக்கா இட் டீடாக்சிஃபை த டாக்ஸின்ஸ். ஏதாவது பாடியில் பிளட்டில் டாக்ஸின்ஸ் இருந்தாலும் அதை வந்து டீடாக்சிஃபிகேஷன் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி ஈஸ்னோஃபில்ஸ்க்கு இருக்குது.
So next one is the basophils. Basophils have lobed nucleus. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா single lobed nucleus தான் இருக்கும். They form 0.5 to 1% of the total leukocytes. So total leukocyte amountல எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 0.5 to 1% of basophils are present. They release chemicals during the process of inflammation. So basophils பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஏதாவது ஸ்வெல்லிங் ப்ராசஸஸ் இருந்தது, இன்ஜுரி நடந்து ஸ்வெல் ஆகிருக்கு ஸ்கின்ல இல்லை இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எங்கேயாவது ஸ்வெல்லிங் இருந்தது அப்படின்னாக்கா அந்த டைமில் இந்த பேசோஃபில்ஸ் என்ன பண்ணுனாக்கா இட் ரிலீசஸ் சம் கெமிக்கல்ஸ் டு ஹீல் த wound or swelling. So this is the main function of the basophils. So next we see about the A granulocytes. These are the three types of granulocytes. Next we are going to see the A granulocytes. That is, granules are not found in the cytoplasm of these cells. So in the type of cells la cytoplasm la enna irukadu granules வந்து இருக்காது. அதனால தான் இது என்ன சொல்றாங்கன்னா A granulocytes. So the A granulocytes are of two types. So ரெண்டு type of A granulocytes இருக்கு. One is the lymphocytes, another one is monocytes. So A granulocytes la first type of cell is called the lymphocytes. These are about 20 to 25% of the total leukocytes. So total leukocyte amount la the lymphocytes எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 to 25%. They produce antibodies during bacterial and viral infections. So எப்போ இந்த lymphocytes அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா during the bacterial and viral infections. பாடியில் ஏதாவது bacterial infectionோ இல்லை viral infectionோ நடந்தது அப்படின்னாக்கா நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த lymphocytes. So this is the main function of the lymphocytes. எதுக்காக இந்த ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to fight against the bacteria and virus. So this is the main function of the lymphocytes. Next one is the monocytes. They are the largest of the leukocytes and are amoeboid in shape. So இருக்கிற செல்ஸ்லேயே ரொம்ப லார்ஜஸ்ட் செல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is the monocytes. and அதோட ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is amoeboid in shape. amoeba எந்த ஷேப்பில் இருக்குமோ so this is the shape of the amoeba. so amoeba எந்த ஷேப்பில் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் monocytesம் இருக்கும். so these cells form 5 to 6% of the total leukocytes. So total leukocyte amountல monocytes எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா it ranges about 5 to 6%. So they are phagocytic and can engulf bacteria. So இந்த மோனோசைட்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா it functions as a phagocytic cell. அதாவது பிளட்டில் பாடி இல்லை பிளட்டில் இல்லைன்னா பாடியில் ஏதாவது பாக்டீரியா இல்லை வைரஸோ எங்கல்ஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த மோனோசைட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா அதை வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபேகோசைட்டிசஸ் ப்ராசஸ் மூலயமா டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். ஸோ இட் பிகம்ஸ் டெஸ்ட்ராய்ட் அண்ட் கேன் என்கல்ஃப் பாக்டீரியா. அந்த பாக்டீரியா அப்படியே ஃபுல்லாகவே விழுங்கிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மோனோசைட்ஸ். So next one is the blood platelets or thrombocytes. This is another type of formed elements present in the blood. So this is the picture of the thrombocytes. This is a electron microscopic picture and these are small and colorless. So in the blood platelets எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா very small in size and they are colorless. They do not have nucleus. So இதுலேயும் என்ன இருக்காது, நியூக்ளியஸ் இருக்காது. There are about 2,50,000 to 4 lakhs platelets per cubic mm of blood. So per cubic mm of bloodல எவ்வளோ platelets இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2,50,000 to 4 lakhs number of platelets are present. So lifespan of platelets is 8 to 10 days. So RBCயோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ பார்த்தோம் 120 days இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே த்ரோம்போசைட்ஸ் அதாவது பிளேட்லெட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 8 to 10 days. They play an important role in clotting of blood. So this is very important one more question. ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிளேட்லெட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளட் கிளாட்டிங். ஸோ ஏதாவது ஊண்டு காயம் ஏற்பட்டதுனாக்கா உடனே பிளட்டு லீக் ஆகும் இல்லையா, அது கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகும், உறைஞ்சிடும். ஸோ எதனால் அப்படி கிளாட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப்
these platelets. ஸோ இந்த platelets தான் என்ன பண்ணுனாக்கா blood clot பண்ண வைக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை ப்ளே பண்ணும். ஸோ platelets form clot at the site of injury and prevent blood loss. ஸோ அந்த இன்ஜுரி எங்கே இன்ஜுரி ஏற்படுதோ அங்கே வந்து அந்த blood loss ஏற்படாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா platelets. So next is more to know anemia. So some of the diseased conditions வந்து கொடுத்துருக்காங்க. First one பார்த்தீங்கன்னா anemia எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா decrease in the number of erythrocytes or RBC. ஸோ ஆர்பிசியோட நம்பர் ஆர் எரித்ரோசைட்ஸோட நம்பர் பிளட்டில் குறையும் போது ஏற்படுற கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் வந்து அனீமியா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த லியூகோசைட்டோசிஸ், இன்க்ரீஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் லியூகோசைட்ஸ், தட் இஸ் டபிள்யூபிசி. ஸோ டபிள்யூபிசியோட நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வர கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா லியூகோசைட்டோசிஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த லியூகோபீனியா, டிக்ரீஸ் இன் நம்பர் ஆஃப் லியூகோசைட்ஸ். அதாவது டபிள்யூபிசி அதாவது லியூகோசைட்ஸோட நம்பர் பிளட்டில் குறையும் போது ஏற்படுற கண்டிஷன் பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு லியூகோபீனியா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த்ரோம்போசைட்டோபீனியா, டிக்ரீஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் த்ரோம்போசைட்ஸ் ஆர் பிளட் பிளேட்லெட்ஸ். ஸோ இந்த பிளட் பிளேட்லெட்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா கிளாட்டிங் ப்ராசஸ் இல்லையா, கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட். ஸோ இந்த த்ரோம்போசைட்டோபினியா கண்டிஷனில் என்ன ஆகுனாக்கா பிளட் கிளாட் ஆகாது. ஸோ டிக்ரீஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் த்ரோம்போசைட்ஸ், ஏன்னா அதோட நம்பரே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால பிளட் கிளாட்டிங் நடக்காது. அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் த்ரோம்போசைட்டோபினியா. Next we see about different functions of blood. So blood oda different functions கொடுத்திருக்காங்க. First one is transport of respiratory gases, that is oxygen and carbon dioxide. So this is the first function and main function of the blood. So blood oda main function என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா it transports, அதாவது ஒரு ஆர்கன்லேருந்து மற்ற ஆர்கனுக்கு தேவைப்படுற ஆக்சிஜனையும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற வேலையை எது செய்வோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா blood. Second one is transport of digested food materials to the different body cells. ஸோ ஸ்டொமக்கில் போகிற ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப்டர் டைஜஷனுக்கு அப்புறம் எப்படி எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா த்ரூ த பிளட் மட்டும்தான் வந்து அந்த நியூட்ரிஷியஸ் மெட்டீரியல்ஸை எல்லா பாடி பார்ட்ஸ்க்கும் கொண்டு போகும், ஒவ்வொரு செல்ஸ்க்கும் கொண்டு போகிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட். தேர்ட் ஒன் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் த எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் and exocrine glands. ஸோ இந்த ரெண்டு கிளாண்ட்ஸ்லையும் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ்லையும் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ்லையும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த ஹார்மோன்ஸை ஒரு டிஷ்யூஸ் அதாவது ஒரு ஆர்கன்லேருந்து இன்னொரு ஆர்கனுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற வேலையை யார் செய்வான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளட். ஸோ ஃபோர்த் ஒன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் நைட்ரோஜினஸ் எக்ஸ்க்ரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் அமோனியா, யூரியா அண்டு யூரிக் ஆசிட். ஸோ இது மூணுமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எக்ஸ்க்ரீட்டரி சப்ஸ்டன்சஸ் present in different types of organisms. ஸோ இது வந்து அமோனியா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், யூரியா ஒரு குரூப்பு, யூரிக் ஆசிட் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த எக்ஸ்க்ரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸை எது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும், கிட்னிலேருந்து எப்படி வந்து எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா த்ரூ த பிளட் இட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. So next one is it is involved in protection of the body and defense against diseases. நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த பாடி. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டபிள்யூபிசிஸ் இருக்கு இல்லையா, அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆன்டிபாடிஸ் ஏதாவது டிசீஸ் ஏற்பட்டாலோ இல்லை ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்பட்டாலோ நம்ம பாடியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ஒன்லி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் ஏ பஃபர் அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெகுலேஷன் ஆஃப் pH அண்டு பாடி டெம்பரேச்சர். ஸோ என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரியான பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா blood only. So next one it maintains proper water balance in the body. It maintains proper water balance in the body. So பாடியில் இந்த வாட்டர் பேலன்ஸை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா
only blood. So that's all about the today's class. We will see its continuation in the next class. Today's homework, read the two types of WBCs, that is granulocytes and agranulocytes. Then next read the different functions of blood. Thank you. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends who sees the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.